Всем привет, с вами снова Айдар. Так, первый казах в Хогвартсе, снова встреча с Себастьяном. You're Себастьян here. что-то открыл там Good. интересное. Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Ну давай I'm осмотрим. ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Котейка тут лежит, растянулся. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там, среди раскуроченных саркофагов, лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так, подожди. Ничего не говорящие мне знаки. Хотя вот этот знак вот на уровне моей головы напоминает чеканные монеты времен не знаю кого. Нужно в интернете поискать. Что-то знакомое из учебников истории я видел. Или казахской литературы. Что-то из этого. Нужно посмотреть как-нибудь на досуге. Кому интересно? Ну, мне интересно, я посмотрю как-нибудь. Так, I'm посмотрим. sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Ладно, эти ароматы, запахи, которые здесь, они уже у меня не впервой. Так, секундочку. Expelliarmus! Bombarda! Бомбарда. Repulsor! Пулсо. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the Дипус. rest of the tomb will be insect-free. Так. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! Opening all of these is tempting. 41. Wingardium Leviosa! Вингардиум Левиоза. Так. Accio! This room is taller. We're here for a Там reason. ничего внутри нет? I'd say opening them all is justified. Собрать. Так. Expelliarmus! А, нет, нужен огонь. Bombarda! Бомбарда не открывается? Expelliarmus! Огонь нужен. Огонь. Огонь. Где огонь? Revelio! Остаюсь без огня. Где этот огонь? Вот он огонь. Давай вот так. Incendio! Так, давай мы сделаем вот так. Мы отсюда запрыгнем, нет? Нет, мы отсюда не запрыгнем. Соответственно, если мы отсюда не запрыгнем. Кто там чем занимается? Где этот Вингардио Левиоза? Левиоса. Объекты начинают. Levioso! Мы ради этого здесь Finding a chest in an inconspicuous lock. Revelio! трехместные диванные. Хорошо, тоже неплохо. Я вижу там врагов. Accio! Здесь еще что-то мы пропустили. Пауков мы разозлили. Вперед. Descendo! Rependo! Levioso! Ши.
68 We've rid the world пауков. of another spider. I shall sleep better. Revelio. Если бы он мне не помогал, уже бы было бы 70. Но он решил мне помочь. Мол, ты, говорит, не справишься. В смысле? Incendio. Accio. Паутина, одним словом, держала ее, да? Хорошо. Хорошо. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Так, нам сюда или туда? Revelio. Вот в чем вопрос. Watch your step. I nearly slipped there. Defendo. Revelio. Ага, испугались меня пауки. Revelio. Давай ты вот так сделаешь. Defendo. Findo! Depulso. All this grass. It no longer feels like a tomb. Да. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Incendio. Мои ячейки слишком полные. Ты знаешь что? Да, котейка, извини. 71. 84. Давай мы его уничтожим просто-напросто. И возьмем. А то я не хочу потом возвращаться сюда. Но мне интересно, что здесь. Школьная форма с шерстяным джемпером. Ну, пойдет. Не так, чтобы супер отлично, но пойдет. Так, что-то у нас... Получается, нам сюда, вниз. Крыса ходит. Now Дави. this is the sort of great room I want to be buried in. Revelio. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a Так, pile если of я bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Incendio. Accio. There's something here by the altar. Сейчас мы здесь скелетонов сделаем, да, себе врагов сами. Это так работает, да? Expelliarmus. Incendio. Glacius. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Depulso. Ты пулсу. Revelio. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Так, что еще тут есть? Я, кстати, тут вчера буквально читал новость о том, что число игроков, которые, число людей, которые играют, упало во много раз. Чё, котейка, ну не шуми так. Ну экран мне теперь закрыл. Я теперь как должен это все делать? Спасибо. Вот такой хороший котейка. Хорошая котейка. Accio. Wingardium Leviosa. Серьезно? Их можно с собой притащить? Это интересно. Записка студента. Что говорит студент?
Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила. Угу. Думаю, что это правда. У него палочка из дуба, видимо. Мне удалось дождаться момента и наколдовать баррикады. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on the Revelio. inside of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Wingardium Leviosa. Может, их нужно всех If сюда this archway's собрать? been barricaded, we can find a way through. А может быть, кости нужно Accio. That's a Wingardium lot of bone Leviosa. metal. сюда? Видно, что я прав. Accio. Wingardium Leviosa. Еще? Revelio. Где еще кости лежат? Bombarda. We've made it this far, but clearly we have more to do. О, еще черепок. Это же череп, да, нарисовал? Интересно. Так. Здесь опять эта фигня. Так, секунду. Accio. Что, нельзя вытащить вас? I need to find a safe way across. Wingardium Leviosa. Интересно, интересно. Accio. Incendio. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Ну, это понятно, что нужно так сделать. Lumos. Наверх не запрыгну. Accio. Окей. Lumos. Теперь в эту сторону.
Accio. Успели. Lumos. Где здесь кости? А вот это. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Такс. Protego. Lumos. А где здесь еще кости? А, вот еще кости. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Все, до конца. Rickety Bone Bridge complete. Окей, теперь... Depulso. Lumos. Прямо до боли напоминает Skyrim, да, вот это все. Ощущение, что вот эти все фильтры под них оттуда брали. Нереально вот похоже на Skyrim. Зачем я сюда Rebellion. пришел? Чего же к Таросу не сходил-то заранее? Accio. Чего ж я так торопился-то? Вот видишь, уже столько ячеек. Ага. Я просто не хочу потом возвращаться. Если честно. Можно спокойно уничтожать 56-го левела вещи. Шарф с символом факультета. Перчатки цвета леса с заклепками. Rebellion. Accio. Wingardium Leviosa. Давай-ка сюда. Все, нет. Все. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Ну, что ж, пойдемте. Нужно найти реликвию. Rebellion. Какие-то Before we враги trudge on будут, further, I've just realized something. охраняющие. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master.
we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Confringo! Depulso! Lumos! Protego! Accio! Итак, мы выучили империю. Монетки соберем. Все как в Скайриме. Аж захотелось в Скайрим сыграть. Наверное, сыграем даже. Бомбарда! Бомбарда здесь не работает. Инсендио! Здесь работает только это. Expelliarmus! Incendio! Accio! Protego! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Expelliarmus! Используйте мандрагору. Да, без проблем. Expelliarmus! Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio! Здесь что есть? Здесь тоже что-то имеется. Accio! О! Нет. Я уж думал, заранее скажет, что... О, господи, вы не можете нести отвар. Подожди. А здесь у нас что? А мы забрали, окей. Отвар мы носить больше не можем. Incendio! Depulso! Депулса. Одним словом, люди стали меньше играть в эту игру, потому что все уже прошли. Как всегда. О, все быстро, I голову doubt anyone's всю been игру here in прошли. quite some time. Блин, это большой сундук, там что-то хорошее должно быть. Давайте мы тогда уберем. Вот здесь были, да, наряды беспонтовые? Да, 60. Так вот, я считаю, что народ слишком быстро прошел игру. Серьезно, он мне не дал ничего, да, в итоге? Я не могу теперь открыть. Это фиаско. Енто фиаско. Окей, здесь мы все посмотрели, там мы все посмотрели. Осталась только вот эта дверь, да? Revelio! Нет, там еще что-то лежит. Depulso! Revelio! Школьная форма с жилетом. В клетку, говорит. Так, Ревелио, где здесь? Вот он. Мы не можем нести больше. $63. 73, а у меня 85. Уничтожить. А, так это рябиновый отвар, что ли? О, господи, боже мой. Я думаю, что-то действительно полезное. Это всего лишь рябиновый отвар.
Revelio. Че, ну походу сюда, да? Defender. Bombarder. Defender. Ничего понять не могу. Инсендио же это. Incendio. Здесь что-то имеется. 46 золотых монет. Кто это? Вот он опять эту монетку держит, да? И вот опять этот знак. Наверное, Гуглом нужно. Another поискать. barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I Accio. tried. That worked. Keep going. Expelliarmus. This looks different than what we faced before. Now we're also Incendio. dealing with rune symbols. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Такс. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, Revelio. как мы видим, не хватает, да? Accio. Ага, так, на этой двери у нас вот такой знак и такой знак. Получается, нужно открыть этот. И что? И вон тот. Давай. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, за какой дверью еще скрывается? Подожди. Вот эту дверь мы уже открывали, да, нет? Нет, не открывали. Нам нужно Тетрис. Тетрис. И звезда. Ну, окей. Accio. Wingardium Leviosa. Все. Но мы же себе не простим, если мы не откроем вот это. Нам нужно космос и вот это. Вот это и где космос? Космос, космос, космос там. Accio. Так, и космос где-то здесь. Должно открыться теперь это. 65 баксов. Revelio. На это ничего не стоит. На этом ничего не стоит. Ну хорошо, пойдемте. Далее. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Солнце так светит на монитор, ничего не видно. Победите. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Protego. Expelliarmus. Glacius. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Accio. Glacius. Incendio.
For a moment there I thought that'd never end. Не самый лучший сет для борьбы у меня был. Но по сути было неважно. Если так разобраться. Столько паучьих лапок получили мы. Revelio. Монетки. 11 штук. Incendio. Что нас ждет теперь здесь? Зачем мы сюда пришли? Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Не сдавайся. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. О боже мой. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Он реально забрал ее, да? Он реально ее забрал. Revelio. Эх, глупый. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Убедите Уминиса. Давайте мы его попытаемся разговорить. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Пойдемте. Блин, сложное решение. Один пытается спасти сестру, другой понимает, что, как говорят немцы, auf eigene Faust. Well, what happened back there?
Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. Здесь нельзя You подняться? have my word. А, здесь можно подняться. Окей. I Какую never дверь wanted to теперь? keep all this from Ominous. Сюда или He сюда? just doesn't understand. Так, сюда, наверное. And I didn't want to worry him all over again. Наверное, сюда. Самое сложное всегда выйти из катакомб потом, да? На самом-то деле. Отслеживание, говорит, недоступно. Очень непростое решение, на самом деле. Но я бы не стал брать. Неизученные артефакты. Все же непонятно, что, зачем и как. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Скажем так, для тебя может все понятно. Для него нет. Я понимаю, что ты хочешь сестру спасти. Это понимают все. Так, а что за пожар там идет? Если я сейчас улечу, квест прервется, да? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. Так это It'd only Фелдкрофт upset говорит. her. Это Ранвуд, или как его называется, зовут его. Он, наверное, напал. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Так, секунду. Экспелиармус, вот это заменить нужно. На что? На конфринго, наверное, да? На бомбарда. Где враги-то? А, вон они все. Hogwarts teach you nothing about Easily done. pity. I shall have been dead. Ringo. Keep up, let's get this over with. There you are. Uncle, to the right! Got it! They're closing in! Ringo! Don't do that again, I beg you! I could do this for hours! Leviosa! Not with him! Mine! Expelliarmus! Got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Let me go! At once! I won't rest! Sebastian, you fool! Stop provoking them! Сейчас что-то будет нехорошее.
А зачем он использовал это заклинание? Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Reparo. Даже не What знаю, что was he сказать. thinking? Pardon me, Mr. Sällow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? В тени времени. Итак, мы завершили и это задание. На этом серию можно закончить. У вас Not есть sure how пища I'd на fare in a little размышления. place like this. Можете пообщаться между собой в комментариях, кто как считает, стоило ли, не стоило ли. Я вижу, там какой-то квест еще есть. Но это будет в следующей серии. А пока что, всем пока, всем спасибо. Увидимся в следующих сериях.